Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: cha mẹ khuyến khích con cái dành ít thời gian cho học tập và dành nhiều thời gian cho các hoạt động thể chất. Đề bài cụ thể như sau: cha mẹ nên khuyến khích con em dành ít thời gian hơn cho việc học và nhiều thời gian hơn cho các hoạt động thể chất. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này? Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau: 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tìm ý. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau: một, chủ đề của bài viết; 2. Câu hỏi cụ thể của đề bài; 3. Đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là việc cha mẹ khuyến khích con dành ít thời gian hơn cho việc học và nhiều thời gian hơn cho hoạt động thể chất. Câu hỏi cụ thể của đề bài: mức độ đồng ý hay không đồng ý của bạn với quan điểm mà đề bài đưa ra. Đối tượng của bài viết gồm cha mẹ và con kẻ nói chung. Trước khi đi vào phần dàn ý chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu các cách diễn đạt đồng nghĩa với câu chủ đề của bài này để có vốn từ đa dạng cho bài viết. Hơn nữa, sau phần bài viết mẫu, các bạn hãy làm các bài tập từ vựng trên IELTS để nắm chắc các từ vựng chủ đề để áp dụng vào dạng bài tương tự. Topic sentence. Parents should encourage their children to spend less time on studying and more time on physical activities. Paraphrase. Parents should promote their children to dedicate more time to physical activities and less time to studying. Parents should motivate their children to reduce study hours and increase engagement in physical activities. Parents should support their children in balancing study and physical activities, giving more emphasis to the latter. Parents should advocate for their children to allocate more time to physical pursuits and lessen the time spent on studying. Parents should foster an environment where their children prioritize physical activities over excessive studying. Parents should instigate their children to allocate less time to studying and more time to engaging in physical activities. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Detailed outline. Introduction. Academic excellence prioritized in today's competitive world, but balance needed with physical activities. Opinion. Support parents encouraging children to study less, engage in physical activities. Physical activities vital for well-being and overall development. Body paragraph 1. Promoting physical health. Topic sentence. Encouraging children to participate in physical activities has numerous health benefits. Reason: regular exercise combats sedentary lifestyles, reduces obesity risks. Explanation: sports and outdoor activities enhance cardiovascular fitness and stamina. Explanation: physical activities stimulate endorphin release, elevate mood, reduce stress. Example: studies show active children have lower health risks than sedentary peers. Counterargument: excessive focus on physical activities diverts from academics, affects performance. Rebuttal: balanced approach possible, allocate appropriate time to both areas. Improved physical health enhances cognitive abilities, academic performance. Body paragraph 2, holistic development. Topic sentence. Engaging in physical activities fosters holistic development in children. Benefit: physical activities promote teamwork, cooperation for social and professional life. Comparison: balanced individuals excel academically and physically, have higher confidence. Example: successful individuals attribute achievements to physical activities' life skills. Counterargument: prioritizing physical activities hinders academic excellence, future success. Rebuttal: balance between academics and activities achievable. Physical activities teach valuable time management skills for both areas. Conclusion: agree that parents should encourage less studying, more physical activities. Physical activities offer health benefits and holistic development. Supporting physical activities contributes to children's well-being and future success. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay. In today's competitive world, academic excellence is highly valued, but it is crucial to strike a balance with physical activities. Personally, I firmly support parents encouraging their children to spend less time on studying and more time on engaging in physical activities. Such activities play a pivotal role in promoting overall well-being and development. Encouraging children to participate in physical activities reaps numerous health benefits. Regular exercise helps combat sedentary lifestyles and reduces the risk of obesity. Engaging in sports and outdoor activities enhances cardiovascular fitness and stamina, while also stimulating the release of endorphins, which elevate mood and reduce stress.
Numerous studies demonstrate that active children have lower health risks compared to their sedentary peers. While critics argue that excessive focus on physical activities may divert from academics and affect performance, I strongly believe in a balanced approach. Improved physical health actually enhances cognitive abilities and academic performance. Engaging in physical activities fosters holistic development in children. Participating in sports and other physical pursuits promotes teamwork and cooperation, which are vital skills for social and professional life. Individuals who strike a balance between academics and physical activities tend to excel both academically and physically, and they often possess higher levels of confidence. Many successful individuals attribute their achievements to the life skills acquired through physical activities. While opponents claim that prioritizing physical activities may hinder academic excellence and future success, I maintain that a balance can be achieved. Physical activities also teach valuable time management skills that can be applied to both academic and extracurricular pursuits. In conclusion, I firmly agree that parents should encourage their children to devote less time to studying and more time to participating in physical activities. The benefits of such activities extend beyond physical health, contributing to holistic development and enhancing overall well-being. By supporting physical activities, parents pave the way for their children's future success, nurturing well-rounded individuals who are equipped to thrive in both academic and non-academic spheres. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Hãy đặc biệt chú ý tới câu in đậm ở phần mở bài thể hiện quan điểm đồng ý rằng cha mẹ nên khuyến khích trẻ em dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động thể chất và ít thời gian hơn cho học tập. Hai câu đầu tiên của hai đoạn thân bài thể hiện chủ đề của đoạn. Đoạn thân bài một phân tích các lợi ích của việc tham gia các hoạt động thể chất như tránh lối sống thụ động, giảm nguy cơ béo phì, tăng sức bền vân vân. Phần thân bài hai phân tích tác động của hoạt động thể chất đối với sức khỏe toàn diện của học sinh. Cuối mỗi đoạn thân bài đều có phân tích phản biện ở các câu in đậm trình bày các quan điểm trái ngược, đó là tham gia hoạt động thể chất ảnh hưởng tới kết quả học tập. Sau đó là phần phản biện ngay lại để khẳng định chặt chẽ chủ đề. Phần kết bài, chúng ta cần khẳng định lại quan điểm khuyến khích tăng thời gian cho các hoạt động thể chất một lần nữa. Các bạn hãy luyện tập từ vựng chủ đề cho bài này bằng các dạng bài tập của IELTS nhé. Chúng ta có nhiều dạng bài tập như ghép thể, kiểm tra, thể ghi nhớ, chính tả. Bên cạnh đó hãy làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Exercise 1. Fill in the blanks with the appropriate advanced phrases from the model essay. Exercise 2. Choose the correct word or phrase to complete each sentence. Exercise 3. Identify and correct the errors in the following sentences. Exercise 4. Choose the correct synonym for each advanced phrase. Exercise 5. Match the sentence endings with the appropriate advanced phrases. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề đồng ý hay phản đối quan điểm. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn.